สวัสดีครับ Welcome to Speak Thai with me, Paul. I am now filming my video outside Edinburgh Castle in Scotland. If you want to know what you will be learning in this video, don't walk away and I will be back shortly with you. Hey guys, I am back. In this new exciting series of videos, you will learn how to make comparisons in Thai conversation. And in my previous video, you learned how to use gwàa in comparative adjectives to make quantitative and qualitative comparisons. But do you know that you can also use gwàa in comparative adverbs to make comparisons in Thai? So, what is the difference between comparative adjectives and comparative adverbs? You use comparative adjectives after a noun, subject followed by adjective, followed by gwàa, and lastly followed by object. On the other hand, you use comparative adverbs after a verb, subject followed by verb, followed by adverb, followed by gwàa, and lastly followed by object. Oh! So, in this second video, you will learn how to use gwàa in comparative adverbs to make comparisons in Thai conversation. And if you want to know how to use gwàa to say he comes here more often than me, continue to watch this video. For a start, you normally use gwàa in comparative adverbs to make comparisons in the following pattern: subject followed by verb, followed by adverb, followed by gwàa, and lastly followed by object. In Thai, gwàa means then. For example, to say she can sing more beautifully than anyone. เธอร้องเพลงได้เพราะกว่าใคร เธอร้องเพลงได้เพราะกว่าใคร เธอ means she. ร้องเพลง is to sing. ได้ means can. เพราะ is to be beautiful in manner. So เพราะกว่า is a comparative adverbs meaning to be more beautifully than. And ใคร refers to anyone. So เธอร้องเพลงได้เพราะกว่าใคร เธอร้องเพลงได้เพราะกว่าใคร is saying she can sing more beautifully than anyone. On the other hand, to say no one can play better than him. ไม่มีใครเล่นได้ดีกว่าเขา ไม่มีใครเล่นได้ดีกว่าเขา ไม่มีใคร means no one. เล่น is to play. ได้ means can. ดี is to be good in manner. So ดีกว่า is a comparative adverb meaning to be better than, and เขา means him. So ไม่มีใครเล่นได้ดีกว่าเขา ไม่มีใครเล่นได้ดีกว่าเขา He say no one can play better than him. Wow! Tips for you to sound like a real Thai. You can use เก่งกว่า instead of ดีกว่า. So how do you tell someone you can speak Thai better than him? คุณพูดภาษาไทยได้เก่งกว่าเขา คุณพูดภาษาไทยได้เก่งกว่าเขา คุณ refers to you. พูด is to speak and ภาษาไทย refers to Thai language. So คุณพูดภาษาไทยได้เก่งกว่าเขา คุณพูดภาษาไทยได้เก่งกว่าเขา is telling someone you can speak Thai better than him. Another example, to say mom drives slower than dad.
แม่ขับรถช้ากว่าพ่อแม่ขับรถช้ากว่าพ่อแม่ refers to mom ขับรถ is to drive ช้า is to be slow in manner so ช้ากว่า is a comparative adverb meaning to be slower than and พ่อ refers to that so แม่ขับรถช้ากว่าพ่อแม่ขับรถช้ากว่าพ่อ is saying mom drives slower than that on the other hand to tell someone you can run faster than that คุณวิ่งได้เร็วกว่านั้นคุณวิ่งได้เร็วกว่านั้นคุณ refers to you วิ่ง is to run เร็ว is to be fast in manner so เร็วกว่า is a comparative adverb meaning to be faster than and none means that so คุณวิ่งได้เร็วกว่านั้นคุณวิ่งได้เร็วกว่านั้น is telling someone you can run faster than that another example to say he comes here more often than me เขามาที่นี่บ่อยกว่าผมเขามาที่นี่บ่อยกว่าผมเขา means he มา is to come ที่นี่ means here boy is to be often in frequency so บ่อยกว่า is a comparative adverb meaning to be more often than and ผม means me for male speaker if you are female you say ฉัน so เขามาที่นี่บ่อยกว่าผมเขามาที่นี่บ่อยกว่าผม he say he comes here more often than me another example to ask who has more money than him ใครมีเงินมากกว่าเขาใครมีเงินมากกว่าเขาใคร is the question word who me is to have เงิน refers to money มาก is to be more in degree so มากกว่า is a comparative adverb meaning to be more than and เขา means him so ใครมีเงินมากกว่าเขาใครมีเงินมากกว่าเขา is asking who has more money than him another example to say he talked less than usual today วันนี้เขาพูดน้อยกว่าปกติวันนี้เขาพูดน้อยกว่าปกติวันนี้ means today เขา means he พูด is to talk น้อย is to be less in degree so น้อยกว่า is a comparative adverb meaning to be less than and ปกติ is to be usual so วันนี้เขาพูดน้อยกว่าปกติวันนี้เขาพูดน้อยกว่าปกติ he say he talks less than usual today Next, do you know that you can also use gwàa in comparative adverbs to compare the preference between two things? Really? Yes. For example, to say he prefers dogs more than cats. เขาชอบหมามากกว่าแมวเขาชอบหมามากกว่าแมวเขา means he ชอบ is to like that is to prefer in this case หมา refers to dog มากกว่า is a comparative adverb meaning to be more than which you learned earlier and แมว refers to cats so เขาชอบหมามากกว่าแมวเขาชอบหมามากกว่าแมว he say he prefers dogs more than cats in fact you can also use gwàa in comparative adverbs to compare the preference between doing two things. For example, to say Dad prefers to swim more than to run. พ่อชอบว่ายน้ำมากกว่าวิ่งพ่อชอบว่ายน้ำมากกว่าวิ่งพ่อ refers to that ชอบ
is to prefer which you learned earlier ว่ายน้ำ is to swim มากกว่า is a comparative adverb meaning to be more than and wing is to run so พ่อชอบว่ายน้ำมากกว่าวิ่งพ่อชอบว่ายน้ำมากกว่าวิ่ง He's saying Dad prefer to swim more than to run. Lastly, how do you say in Thai? We prefer to eat Thai food. Yes, it is เราชอบทานอาหารไทยมากกว่าเราชอบทานอาหารไทยมากกว่าเรา means we ชอบ is to prefer ทาน is the formal way of saying to eat instead of กินอาหารไทย refers to Thai food and มากกว่า is a comparative adverb meaning to be more than so เราชอบทานอาหารไทยมากกว่าเราชอบทานอาหารไทยมากกว่า he say we prefer to eat Thai food note that in this case it is understood what you are comparing with. Okay, that's all for today's lesson. Now you know how to use gwàa in comparative adverbs to make comparisons between two different things. If you want to know how to compare the same thing between two different times, don't miss my next upcoming video. But before I go, here is a homework for you. How do you tell someone in Thai, I prefer to drink coffee more than tea? Write your answer in the comments box below. And if you want to buy me a cup of coffee, you can click on the link below. Thank you very much for watching my video. If you like my video, click like on the link below. If you find my video meaningful, click share, click subscribe if you wish to see more of my future videos. Thank you very much and see you in my next video. สวัสดีครับ